few people have been under a rock, but the Polygamist imekuwa ikiongelewa sana hapa hivi online. Kunta with another Kunta reports akitaka ku deep dive Polygamist nonsense. Mimi nimekuwa niki-ignore for the longest, kwa sababu unajua ni another thing ni zile propaganda fulani zenye wanataka kupush agenda against gender wars, push gender wars na agenda wars. Apparently this lady has wrote a book but got rejected, then it got picked up and put on Netflix or something. I don't know the details, but acha tu Kunta tu show si yeye na amefanya hili sacha hii shughuli. Acha tu show sasa. Why The Polygamist? Kama unaishi chini ya mawe, always you live under a rock. Maybe hujasikia kuhusu hii movie ama sijui ni series inaitwa sijui The Polygamist. Personally, mimi sija watch na sidhani nita watch. Lakini kama umewatch, that's none of his business, which is also none of my business. Because nilikuwa kuna story niliona hapo Reddit, none of my business. But apparently mademu wengi wamewatch. Na unajua ni aje? Imeanza kuwaonyesha achana na bwana wako. Endo uchunguze boyfriend yako. Your boyfriend has multiple women that he's seeing apart from you. You know how lame you have to be to base your life on fiction. This is not everybody's experience. So fanya hivi kana mimi nikupeleka into details. Tuangalie ni aje manzejo hii movie ina influence manzejo madem mostly. Na ni mangombe zina. Don't hate the reporter, hate the report. I'm Kunta from Kunta Reports. From Kunta TV. Turia! Hey besties, tuliangalia hii series inaitwa The Polygamist. Na kama unatafuta a sign, as long as you're a woman. Hold on. I'm in the wrong scene. This is the right scene. Anaanza kabeji yake kwenye iko, wewe mbona unakosa kabeji zangu kwenye iko? We move on. Sijui kwa nini haujaenda kuangalia hii series. What do you mean? So huyu madam anaambia mwanzake hapo mademu wengine kama unatafuta a sign to live your marriage. Kama unatafuta a sign to live your boyfriend, go and watch this series of people acting. People playing characters. Kama unatafuta a sign to apply in your personal life, go and watch this series. Some BS for real. Because you should be watching it. Jonas. Oh, jamani, this guy. If I count the time nilizokuwa nafanya, what? Sijui ni how many times nimefanya hivyo, kwa sababu this movie will move you from here to here. Yeah. Before kundo ubonge. Point ya udem ni amekuja kutuambia nini? I don't know, sisiki points, sisiki synopsis. Unaona nani anafanyanga? What's its name? I forget. Kenyan loser. I don't know. I keep forgetting his YouTube name. Anapatia synopsis, anapatia character breakdowns, alafu anaanza ku complain about it. Where is the character analysis? Kazi uzo Hiyo series imefanya kazi ilikuwa ifanye. Ilikuwa influence ladies. Waone manzejo hawataipata a loyal person like me. Ukiniangalia kama me, I'm very loyal. Yesu Kristo. Joyce is a very strong woman. Alikuwa anazaje ku take all of that. Yes, she was crazy, but she had all the rights kuwa that crazy. Kwa sababu you cannot be doing to me all that. Alafu you think mimi I'll just be laughing. What? No. I'm glad and I'm happy she did what she did. Na sasa kwanza tuanze sasa kuchambua tujue kwanza hii series kwanza inahusiana na nini. So apparently The Polygamist, it is about a guy called Jonas. Hizi ni vitu mimi nimesikia. So huyu Jonas ukicheki kwenye screen akona kipara yake safi nini. Acha hata nisongeshe hii hapa ndo tuone vizuri. Si ndio? So Jonasi ni jamaa fulani manzejo. Okay, Jonasi ni jamaa fulani manzejo akona pesa, akona pake.
Jonasi akona power. Isi ni ile story fulani ya Egonga Ebang of Ikiturulgini. Ujama. Isi ni ile tu story ujama udema ameweka into fiction alafu ikaekwa Netflix. Si ni hiyo story. So kuna mtu mwenye anashinanga mjengo anataka kuharibiwa ndoa kwa sababu jamaa mwenye akona pesa mwenye hadi exist na ni fictional ameharibia what? Unajua tena mademu wengi in this generation ama hata si this generation, mademu wengi wanatafuta vitu kama hizo. They don't care wewe ni ongura. Ndio mimi nawaambianga hata ukue sura mbaya aje na uko na pake utaikosa mpoa. Wewe dhani bila kuchocha. Acha sasa tusikie hii kitu ni kuhusu nini. Making the choices. But the women around him were enablers. Okay. Welcome to the Middles. His wife knew there were other women. The other women knew he had a wife and often knew about each other. Yet instead of walking away, many continued competing for a man. Huyu jamaa pia mwingine ako hapa hivi. Okay, si ati nachukia commentary because somebody has to do it. These lessons are fulani za blame A, blame B, blame A. Everybody is to blame. Jonas na kichwa yake, haezi eka kitu yake kwa mfuko, aipelekeangi bibi yake peke yake hawezi. Blame. Hawa wasichana wenye wanapenda kupeleka mizigo yao kwa watu wenye wanajua wako na bibi pia wanafaa wablemiwe. Kila mtu mwenye alitengeneza hii movie pia yeye anafaa blemiwe. Sisi mwenye tumekaa hapa hivi tunasikiza hii upuzi pia sisi tunafaa tu blemiwe. Yaani blame everybody, blame society. Mimi na blame society. Anyway, moving on. Ni screen gani zikuunda tunasema tukae wapi hapo? Who had already shown a pattern of divided loyalty. Yeah. What is wrong? Sinyi ladies na mnasemanga you should just walk away. Mbona mademote hawaku walk away? Na walikuwa wanajua huyu jamaa ni jamaa fulani anapenda tena kupeana tena mamiti kila kona. Anapenda kupanda miti kila mahali. Mbona mademo hakumtoka? Ndio mlikuwa the enablers. Exactly. Hivyo ndo anajaribu kusema. Exactly. They fought for emotional battles with one another, each trying to prove that she was the one who mattered most. One claimed the legal title of wife. Another celebrated having him for now. Another one believed that she could change him completely. In the process, they sometimes hurt each other way more than they held Jonasi accountable. Inakuwa vita. You see what I'm saying? Yeah. You see what I'm saying? This is what I'm saying. Nyi mademote mko na type moja. Nyi wote mnataka a certain person, mnataka a certain man. So this man has options. Akona options. So kama unataka ukue na jamaa wako peke yako, usiende mwenye mademo anataka wengi. Juu tena huyo jamaa ako na options. So utachezwa, upendo usipende utachezwa. Yeah, that's what I'm trying to say to you, but it's up to you. Okay? It's up to you. Bana kunda. Hiki tu inafaa kwa 20 minutes kweli. Zamani. The tragedy is that they were all seeking validation from the same source. A man who consistently showed he was unwilling to choose one path. Some begged him to stay. Some forgave repeated betrayals. And some accepted less than they deserved because they hoped things would eventually change. Jonasi benefited from this competition as long as the women were focused on winning against each other. Kilifani ni apparently kuna vuja mama ana explain hapa hivi hata nina kama nielewa. Apparently venye huyu jamaa ana explain na venye ana explain hapa. Hawa say wote walikuwa wanajua Jonasi ako na wasichana wengine kama 12. Whatever number it is. Sasa kama 12. Wote wanajua wenzake wana exist. So wanakimbizana wenyewe kwa wenyewe instead of kuacha huyu jamaa muende mtafute jamaa mwingine mwenye ako na pesa. Kwani Let me chill. Really hard to face the full consequences of his actions.
Yeah, it is because Jonasi alikuwa na no. options. Jonasi alikuwa na options. Na saa ingine madem amkwagi independent thinkers because what do you mean? You have to see another woman liking another man for you to like that man. I don't get it. Kwani nyinyi mapunda mnafuatana? Sijapata hiyo logic. Unafaa kuona hakuna huyu logic dem hapo. ndio upende huyu boy, anafaa kupendwa na dem mwingine. Alafu unakuja kucomplain. Bado untapped method. Just be seen with a beautiful girl who likes you, not likes you, like have a home girl who's an 8 out of 10 or above. Guaranteed. It is the freest game I will ever tell anybody to have. Unanipata tu na nobly na mademo rembo tu. Ama nini. Oh. For some reason you increase your value. I have no idea why it works. I don't know why this is a logic that they follow or lack thereof, but guaranteed it works. Mentality ya sijui niliona ule akona mtu so hadi mimi namtaka. Huyu jamaa hayuko loyal. Lakini sasa utaenda kwa huyu jamaa udhani unaweza mchange. Na ashakuonyesha tabia zake. Tabia zake ashakuonyesha yeye ni mpeana mamiti kila kona. Nataka umake point. Jamaa mwingine mzaaya hapo hivi atasikia udema anasemaje. Whether you are a side chick, whether you are married, whether you are a slay queen, whether wanaume wanavukana wote. Na sasa huyu anasema nini? Ati whether you are a side chick. Sasa whether you are a side chick already number 1 uko in the wrong place. So you are not even the right place. Number 2, whether you are married, si ndio ya kila mtu, kila mtu akona igonga hapa hivi. Igonga 2.0. Number 3, udem akae kama akona mzee. I'm gonna say it. Akae hadi akona mzee. Guaranteed a baby mama of 2 kids. Guaranteed. I am willing to bet one of my strands of my hair to about on that. na. So nacheki hii series imeanza sasa kwa influence. Imeanza sasa kwa influence. I feel like these points zote zitakuwa tu the same. Oh, madam this, madam that, wala la. Nasikumza yatamaji. Nah. Doesn't matter. But can nilipata nayo interesting hapa hivi. Nilipata nayo interesting ni pale Reddit kuna dem fulani, kuna jamaa fulani sikani uzuri wa Reddit na kwanga nini, inakwanga anonymous. Sasa unaona mimi sija sign in ndio msijue, inakwanga anonymous. Talking about some kuna akona ni I don't know how I feel about it. Let me reread again. Okay, economics of modern romance assets versus appetite. Let's strip away the social media outrage and look at the raw math of human nature, which is looking into the breakdown of morals. It's perfectly balanced market of evolution and psychology of pragmatism. So, here's the unfiltered reality of how resource-rich dynamics actually play out. Number 1, the hypergamous trade-off. Hypergamy isn't a new trend; it's a nation survival strategy of the luxury age economic system. Blah 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 blah. The male capital, finance, leverage, elite status, and glamorous lifestyle. The female capital, aesthetic value, youth, and access. The man's boundaryless appetite meets a woman calculated desire for upward mobility. It's not a tragedy, it is a completed transactional. Neither side is blindfolded, they are simply trading off. Sasa, it is a trade-off. Kila mtu anajua kaya anafanya. The hypergamous trade-off. Hypergamy ni mambo ya fulani, yes. You know dem fulani alikuwa analess you, oh, side chick this, side chick that, side whatever, man. That one. This is the reality that is the third reality that is existing in today's world, this day and age. Number 1. Number 2, the logic behind the status symbol. Herikulia kwenye Range Rover kuliko kucheka kwenye Waiskeli is the ultimate thesis statement of pragmatism. For a woman in Joyce's position, a marriage certificate to a tycoon and corporate is a corporate merger, not just a love story. Walking away via divorce means downsizing her lifestyle and relinquishing her societal rank. Sasa optics. But unasamanga hii town unaishingi na optics. If people think or see you as successful, the more successful you're going to be. If you lose that, you lose even more.
unageti haya and God, to her sharing the throne in a palace, which makes infinitely more sense than having exclusive rights to a studio apartment. I don't know the logic of that, but under the magnetism of high status. If today Atuoli was to add another wife, thousands of women will turn up at Kotu headquarters showcasing what their mama gave them, with hope of catching Atuoli's eye. High power and wealthy operate on an entirely different playing field because power is a massive aphrodisiac. Society can preach this ideal tradition of monogamy all day, but the reality is that a significant portion of the dating pool are willingly to accept a fractional share of a high status value man over total ownership of a broke faithful one. That's it down for a minute. So people love to express moral shock in public, but behind closed doors, human behavior defaults to incentives when one party's material ambition perfectly intercedes with another's physical appetite. Traditional romance takes a backseat and mutually beneficial agreement is an ancient script rewritten in modern luxury, and as long as resources remain concentrated at the top, the queue is willing participants will always never shorten. Sasa people are willing and able. Hakuna watu wache kujifanya tio men this men that men this men that men this men that men this men that. Mademu walikuwa wanataka hiyo huyo jamaa alikuwa greedy fuck bana, angeweza kuweka pipe yake kwa freezer for like a whole week. Kazi tu ni kuenda kupanda kuingia huku kuingia kule kuingia huku kuingia kule kuingia huku kuingia huku. I believe this is not constructive criticism, it's just shedding light on the realities. Hii public outrage yenye watu wako nayo it makes sense. Hii public outrage yenye watu wako nayo randomly yenye hadi isaidii mtu yoyote, I make sense in the slightest. People are just being mad and talking points ya watu wenye wanataka kuongelea social media, wenye wanataka kusaidia men na wanataka kusaidia women. Shata talking points, just blame the people because hakuna main characters hapa by the way. Kila mtu polygamy inakuanga tu ya social media by the way. Mimi kwenye nafikiria hivyo. Polygamy inakuanga tu ya social media. Itaje monogamy inakuanga tu social media na kuja kutuambia hapo hivi na kurudia mdomo, lakini the moment mwenye the author wa script amesema poa. This is rare. This is squeezing ndo zinasonga zimejaa substack. Na kwanza zimejaa substack chat. Na kwanza zimejaa substack. Sasa for whatever reason wanting us to convince that nini kwa demo unless you kama wewe ni side chick, kama wewe ni side chick namba 1 hadi wewe unajua uko nyuko hapo una duni. Sasa kama wewe ni mwenye kazi yako tu ni kupanda tu miti kila mahali pia wewe unajua kile unafanya. Mkianza if you make choices, be willing to suffer the consequences of your choices. Tima nenda kuja kutushautia hapa hivi online. Na sasa hiyo ndio nimefunga hiyo story hapa. I don't think I need more energy to spend or mental bandwidth to spend on this bullshit. Sawa. Unaona sasa wapuzi ndio hawa watu wenye naongelelea, watu wenye tusaidiani hii town. At no hate to anyone, but anyone does not interested in the freaking series muone mnyamaze ama. This is the point of social media. We have social discussion and have social comment. Anti-intellectualism. Hii ndio tulisema tunapigana in the big 26. This is dumb. In fact kwanza kama uko na nini? Indoje? Kama uko na Reddit na ndio mindset uko nayo. Delete hii app, rudi TikTok. Huko ndo unataka waste time and waste time huko by the way. Just saying. Oh, this is an interesting comment. You know, when I started seeing all the hype around the polygamists, I knew it was some bullshit, and now my views have been confirmed before, because anyone who says anything, I'm not talking about the acting, cinematography, anything, talking about the premise. Not a single soul over 12 in the country does not already know powerful rich folk, blah 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 groundbreaking. Point mzuri sana. Nobody is talking about the
cinematography, sijui shots, sijui acting ya nani ilikuwa fiti. All they know is cheating and being cheated on. That is enough. I don't have the mental capacity nor the mental bandwidth to talk about this anymore. It was an agenda and a distraction. An agenda and a distraction. By the way, finance bill ilipita, if you've forgotten. Anyway, have a nice day. Ciao.